Hold the fuck up. I gotta finish. Chat, it'd be kind of crazy, right, if I hit 190 of my fucking tickets and needed to spend all of them on my fucking Arcera real quick before they overkept. Or that'd be crazy. Hello, chat. Oh, well, goodbye, chat. Frick you, enjoy the ads. Last game was great, brother. I was fucking muted the whole time. I was like, Don, let's go in. Don, let's go in. And then you just weren't saying anything. I'm like, what the fuck? I'm like, what would I do? And then I looked over when I started stream and I saw I was muted. Pre-rolls and an ad instantly after. You're getting the biggest lump of coal next year. Mm. You can say whatever you want, buddy, about me getting coal, but what I'm actually getting is fat stacks of pennies from your ad revenue, from the ad revenue, actually. Here, hold up. You gotta understand here. Let me pull it up. You gotta understand the game, right? I mean, can I just do? You gotta understand. Like yesterday, we got $1 in ads. Wow. Oh wait, that's actually kind of insane. Wait, no, that wasn't yesterday. That was today. What the fuck? That's actually really high. That's kind of crazy. I'm sorry, brother, but if you don't want to deal with it, there's only one way to fix it. For the Domino's special, okay? Hell yeah. Alright. Chad, I hope your Christmas went well if it's over. If it still is, I hope you're having a good time. I hope you guys are enjoying yourselves. You did too? I woke up and I played a match of League and then I started stream. Honestly, worst Christmas of my life. It's a Christmas miracle. I got out of that without saying something that made everyone hate me. Self-harm on spawn. Alright, hold up. I'm almost done with my 90 tickets. I could never hate you. I was pretty I was pretty ready to drop some heinous shit on that match. How come yet? I said I would download the game, I'd throw the money at the sexy titty angel, and then I'd uninstall, so
Again, I get that there's not a lot, but like a lot of like pull currency, but still. Cap, I hope you had a great Christmas. Let's just pretend that um I logged in yesterday. Hold on, I'm gonna do it on my phone right now, actually, before I forget. What's up, Rest? The story isn't good. You're gonna get mad. The event is cool, but the main story is AIDS. Yeah, that sucks. On everything, Christmas is great. Hell yeah. Alright, hold up. Let me log in real quick to GFL and I'll just have this running on the side of my phone. Christmas scams. The double grand thing was pretty sick actually. I got I got fucked on it though, but you know, that's kind of fine. That was kind of expected. I wasn't expecting to be a winner. Oh, there's a little Merry Christmas thing from the GFL2 dolls. Where's Florence? Where is there she is. Oh Jesus fucking Christ. Okay, yeah, that makes sense. Soon. I got Sariel and Sieged. What the fuck? Lucker? That's what I was hoping for a second Sariel personally. eh, there we go. Gunsmoke running. Mart if what? Yeah. I got scammed. That's fine though. We got the important one coming up, which is like Fest tomorrow. I'm so excited for Fest tomorrow, honestly. According to the Google. Aglavale Grand and Lancelot Grand rebattle. I've seen it. Damn, you should look again because that option sucks.
Grand Lancelot Rebel ain't no shot, brother. Toma. I can dream, Harold. No, no, you cannot. Denied. Is it still a scam? Yes, yes, it's still a scam. All right. So, Chad, here's what we're gonna do today. We're gonna attempt to perform a Christmas miracle, also known as beating all of Canto 6 in one sitting. Possible? Yes. Likely? No. So, we're going to attempt to beat all of Canto 6 in one sitting. If we manage to do it, it's gonna be like 6 a.m. or something. I'm gonna fucking pass the fuck out. And then when I wake up, I'll wake up probably just in time to do fest stuff with Hilo. So Laya, what the fuck? I have a feeling you guys just think I'm like a lying sack of shit or something. Merry Christmas. God damn it, Ray. Merry Christmas. Hope you had a good time. Yeah, we're gonna do we'll be streaming with Hilo tomorrow for Fest. So I can't remember if tomorrow or the day after is when they have all the actual stuff. Like the fun stuff. I think it's today, like tomorrow, not the day after. I think is fun. The new stuff for in the game. Let's go. Are you still sending that fucking goat? Merry Christmas, Inori. God damn it. The big fest stream is Sunday. Okay. Then yeah, tomorrow we'll hang out and we'll, yap about the new stuff. And then Sunday JP time, Saturday my time, will be the actual interesting in-game stuff. All right. You and bot. Merry Christmas. Do this and just pin it. 3 p.m. JST Sunday. Okay, okay. It's on the wiki, right? I would just check that, thankfully.
I'm very excited. I'm excited to see what they show off this for end of year stuff. Excited to see what we see with the new character too. Honestly. All right. It's time to to get to work. My entire ice team just focused on killing the electric one instead. That's awesome. Thanks, Rebella. Oh, interesting. Have a whole itinerary. Whew. I see. Oh yeah. Seems cool. Thank you, Cap. I will hold on to that. All right. Start up my second team real quick. Get this started, and then in we go.
Alright. Oh god, my fucking eyes, dude. Back in we go. 돌아와, 히스. 보랏빛 꽃만이 유일한 아름다움으로 남아있는 그 저택으로. 폭풍으로 뚫린 균열 사이로 모든 온기가 빠져나갔던 그 저택으로. 너에게 삶을 내어준 대신 모멸감과 무너짐을 안겨주었던 그 저택으로. Gave you not only life. 난로불 가운데가 아닌 차가운 모퉁이 어기만이 네 자리였던 그 저택으로. 황야에서 돌아와. From the moors. 이제 집으로 올 시간이야. Interesting. We had surprisingly little trouble making it past the nest's borders. I guess my concerns were unfounded. 뭐 다행히도 이번 둥지 입국 심사는 별일 없이 넘어왔네요. 아이, 이 정도야 뭐. 아이, 에이, 칭찬은 굳이 안 해도 괜찮다고 하지 않았어. The like obscene lack of like actual color is so cool. 아무도 하진 않았는데. 다 컸어 이제. Hell yeah. You better send pictures once that shit's done, man. Everyone seems awfully relaxed for having just entered a different nest. I guess everyone's gotten used to this by now. Humdrum, routine. I guess they'd be the words that describe the general sentiment among the sinners. Except for one, that is. I could tell from Heathcliff's glum expression that his mind was weighed down by all kinds of complicated concerns. 그렇지. Though his eyes were staring at the moving scenery past the windows, his mind was affixed on something that his eyes couldn't see, something that lay beyond the building walls. 모더링 하이츠라. 무지하게 강한 바람이 불었던 집이었나 보죠. 그 저택은 바람이 지랄맞게 불었어. 아늑한 구석은 하나도 찾을 수 없는 곳이었지. Heathcliff's voice carried an unusually dark tone. The other sinners on the bus noticed this and
began chatting him up. 고향에 당도한다니 마음이 참 복잡하겠소. Wuthering waves. 고향이라 뭐 태어난 곳이 아니라 자라온 곳이긴 한데 하긴 그것도 고향이라면 고향이겠지. 근데 보통 고향하면 떠올리는 감정은 아니야. 하면 머릿속에선 수천 번도 넘게 상상했어. 내가 그 빌어먹을 집안에 돌아가서 모든 걸 남김없이 부수고 모든 걸 부숴서 그 다음엔 뭐라 저를 보고도 깨달은 게 없는 거예요? 있어. 일단 내가 획가닥해서 되져버리기 직전까지 가게 되더라도 너희 중 하나가 어떻게든 끄집어내줄 거라는 거. This is so cool, man, because like the dynamic of the group is so much different now than it was in the beginning of the game. 뭐 두들겨 패서라도 꺼내달라는 건가요? 두들겨 패서라도 그럴 필요가 있으면. 어디까지 허용이 되지? 신체 절단과 신경 조직 손상 중에 머리 같은 데를 세게 쥐어박는 정도는 괜찮지 않을까요? 아니 이 새끼들 나한테 쌓인 걸 풀라는 의미가 아니라고. 지금 진지하게. 그래도 지금의 히스클리프 씨라면 잘 해내실 것 같다는 생각이 들어요. 뭔 소리야 지금이라니. 지금의 히스클리프 씨는 가난하고 남은 게 아무것도 없잖아요. Fucking Honglu, dude. 뭐? 이제는 아예 대놓고 시비 걸기로 작정했냐? 내가 아니 오해가 있으신 것 같아요. Honglu is far from the most talkative sinner, but when he does speak, he usually has something insightful to say. Though since he never says it in a way that's immediately obvious, his words are very prone to misunderstandings. 저희는 모두 가난해요. 그러니 예전과는 많은 게 달라졌을 거예요. 어쩌면 가진 게 아무것도 없을 때가 되어서야 몰랐던 걸 깨달을 수도 있으니까요. 가난하여서 이렇게 구릿구릿한 색깔을 계속 가지고 다녀야 하는 거요? Don Quixote looked mournfully at everything around her, then at herself. She sounded like she was about to cry. Everything had drained of color since the moment we entered T Corp through the back streets. Feels like even more of our colors have been taken away since then. 그 얘기 언제 하나 했어. 대체 언제까지 이런 색깔로 다녀야 하는 거야? 라는 생각을 한 게 불과 10시간 전인데 가도 원상복귀가 되지 않잖아. 이대로 평생 칙칙하게만 살아야 하는 거야? 이러면 식욕도 떨어져. 살아갈 의지가 없어지게 된다고. 고기를 먹어도 고기가
상한 걸로밖에 안 보인다고. 갑자기 너무 건너뛴 것 같지 않아? 그리고 저 사람들은 옷의 색깔이 보이고 있잖아. With an annoyed look, Rhodia gestured toward the people outside the bus. 대기인분들께 해드린 답변을 합치면 23번째 답변이긴 합니다만 색깔을 돌려받으려면 그에 준하는 돈을 지불해야 합니다. 저 정도로 색깔을 돌려받은 거면 코트에 바지에 저 새낀 별로 잘 살지도 못하면서 허세만 있는 놈이야. 진짜 부자들은 안경테나 장신구까지 색깔을 되찾거든. 히스클리프 씨도 이곳에 살고 있을 동안은 계속 색... 아니, 저택은 어느 정도 예외였어. 그래도 여전히 색이 구린 곳이긴 했지만. 동의 구려 피의 색 Color 정도 of 찾았으면 shit. 싶. Blood should remain red. 그런데 저 자식 말이야. 저렇게 어설프게 색깔을 가진 채로 쏘다니면 괜히 뒤통수 얻어맞기 딱일 텐데. Heathcliff's predictions came true soon enough. Several thieves surrounded the bloke who was only trying to come off as though he's loaded, and bashed him on the back of his head. 저런 극악무도 파렴치한 자들을 보았나? 혼자 다니는 무고한 시민을 단체로 갱단이라고 부르는 분들인가요? 물이 흐려졌군. 저런 걸 갱단이라고 부를 수도 없고 시간을 못 채운 하루 인생들인 거지. 내가 떠나올 때만 해도 저런 버러지 같은 것들은 저렇게 버젓이 돌아다니지도 않았어. 당연하지. 내가 있었던 갱단은 저런 식으로 만만한 놈한테 우르르 몰려가지 않았다고. 타론, 쌩쌩 달리고 싶어. 여기서 시간을 지체하는 것도 의미가 없지. Interesting that even Virgilius is drained of his color. Virgilius finally spoke up after quietly listening in on our discussion for the last few minutes. 돈 키호테가 시끄럽게 굴기 전에 내려서 처리하고 오도록. 정의 집행이군. 고맙네. 킬자베 씨도 익숙해졌나 봐 이제. That's so funny. Virgilius actually telling us to go beat someone up before Dawn starts fucking whining. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 뭐야? 이놈은 우리가 먼저 찜했어. 너희도 시간이 부족해서 온 놈들인가 본데. 우리는 고작 30분밖에 안 남았다고. 혹시 데드레비치 같은 갱단 쪽인 거 아닐까? (30분) 시간?
아니, 무슨 소리? 그럴 리가. 옛날에 자경단 활동 같은 걸 했던 데드레비치는 이지 없어. 괴사가 마스크 쓰고 쾌한 뭐? 마스크? 지금 뭐라고? 가뜩이나 시간 없어 죽겠는데 젠장. 헛다고. They began rushing at us with bloodshot eyes, not giving Heathcliff time to even finish his sentence. 하나 넘고 둘 넘고 거꾸로 제쳐라. 어지러지랄 테지. 시간 끌 것 없이 모두를 치워버려. 튀울 수도 없. 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. This place seems quite dreary so far, as expected. 넌 푸름을 튀울 수도 없겠구나. 이제 지금은 좋았어요. 친히 목을 떨궈주마. 와르르 무너지는군. 고작 이 정도 탕류에 허리라 쓰러져? 밭대가리 놈의 새끼. 넌 푸름을 튀울 수도 없겠구나. These guys are fucking dead. 친히 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 튀울 수도 없겠구나. 양을 고작 이 정도 탕류에 허덕이. 저 해충들을 도려내라. 와르르 무너지는군. 이어. 넌 푸름을 튀울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 야, 너 모자 멋진데? 어디서 샀냐? 잘못했습니다. 다 가져가세요. 제 시계에서 원하시는 만큼 시간을 빼가셔도 됩니다. 클리프군. Heathcliff was looming over the man and growling threateningly. He certainly fit the look of a villain from this particular angle. 야, 방금 건 그냥 칭찬한 거잖아. 이놈이 유독 오버해서 반응하는 거라고. God fucking damn it. 저는 이것 빼고는 완전 아무것도 없어요. 납치 같은 걸 해봤자 돈 나올 건덕지가 없다고요. 납치는 안 됩니다. 집에 기다리는 가족들이 있어요. The man we had inadvertently saved from the hands of the thieves was shuddering and screaming incoherently, almost to an unnatural degree. And we were still not out of the dark alleyways where other thieves might be waiting to get the jump on us. 아이씨, 무슨 시끄러운 소리가? 어?
이것들 뭐야? 아, 이렇게 시간이 굴러 들어온다고? 10분 아니 5분이라도 좋으니까 얼른! 도대체가 이놈이고 저놈이고 왜 다들 시간 타령인 거야? 아니면 모조리 해치운 뒤에 저 시계를 뺏어가는 방법밖에 없겠지. It's cool that even like the even the combat is like very 모조리 drab colored. 틈을 끊어. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 톱세와 시비수에게 놈 같다. 다음 시도는 좋았어. 와르르 무너지는군. 마음 놓고 열어젖히고 일기당천. 이제 깨우치시길. 토끼를 보내라. 놈이 푸름을 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어. 바로 이제 깨우치시길. 묘야. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. This unit's so fucking broken. 일기당천. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 너 닥쳐라. 쓸데없이 네가 비명 지르는 바람에 일이 자꾸 꼬이잖아. 당장 안 닥치면 사람 먹는 버스로 끌고 간 다음에 저 고철 덩어리한테 먹이는 수가 있다. 어? 그러면 저를 납치하러 온 사람들이 아닌가요? 그래 몇 번이나 말했던 것 같지만 그럴 리가 없지 않소. 우리 앤 우연히 지나가는 정의로운 림보. 아, She is trying so hard not to say it. 나그네들이었어. 여기는 히스클리프 군이 말투가 조금 괴팍하여 그렇지. 그렇군요, 나그네. 그런데 왜 돈이 아니라 시간을 달라고 하는 거죠? 시간도 She's doing much better, honestly. It's very cool. I like it a lot more. T사 가이드북 여전히 아직도? Ain't nobody can read. Ishmael's eyes start to glaze over. Once again, she may have been the only sinner who bothered to read up on our destination. T사, 즉 타임 트랙사에서는 Time Track Corporation. 시계를 신분증의 역할로 쓰고 있어. 이들이 지니고 있는 시계를 통하여 화폐 대신에 시계
시간을 거래하기도 하오. 대부분의 근로자는 노동에 대한 보상을 시간으로 지급받지. I love the music for this Canto, man. 이상 씨를 봐서 이번엔 넘어가죠. 아, 그 시간이 멈춰 있는 손목시계 말씀이죠? 패션용으로 착용하고 있는. 패션용인 적은 없었다. 무례한 말을. 그리고 아까 말한 납치라는 건 무슨 뜻이었어? T사 길거리엔 사람들이 마구잡이로 납치당한다는 흉흉한 소문이 돌고 있어서요. 이젠 아무도 다니지 않는 거리인데 이렇게 때로 다니시니 소문의 납치 조직인가 해서. 구체적으로 말해보도록. 육하 원칙을 활용하면 더 좋고. 실종자들 때문이에요. 최근 들어 이곳에서 사람들이 이유 없이 행방불명된다고 해요. 이젠 다들 안개가 자욱해지기만 해도 무서워서 집에만 박혀요. Why are you here then? 마침 여기 굴러다니고 있는 디타임즈 신문지 일면에도 쓰여 있네요. 오리무중인 납치 사건, 충격, 경악, 공포. Marcel, Rhodia, and Don Quixote begin enthusiastically reading the sensationalized titles and the attached articles on the newspaper he showed us. 이 근처에 상을 받은 맛집이. 시간에서 해결사들이 이런 인터뷰를. 확실히 평소보다 지나다니는 인간들이 훨씬 줄어들었어. 여기는 원래 공장으로 일하러 가는 노동자나 조잡한 장비를 팔러 나온 발명가들이 붐비던 거리야. The empty street of T Court was thick with fog. The bustling crowd from Heathcliff's memories nowhere to be seen. Crowd, not cowed. Yeah. Maybe the lack of color made the fog appear even thicker. 일전 검계와의 소동에서 들었던 괴담과 흡사한 이야기인 것 같군. 행방불명이라. 역시 사람을 납치해서 팔아넘기는 악질적인 조직이 있는 걸까요? 그런 놈들이 대놓고 활보한다는 이야기는 못 들었는데. 인신매매 따위가 목적인 조직이 있다면 흔적 하나둘은 남을 수밖에 없다. 거리를 이렇게 만들 정도로 거대한 움직임이라면 더더욱 시체 한 돌 정도는 찾기 마련이다. 시체도 남지 않는다는 건 단지 죽거나 죽이는 정도의 내용이 아닌 깊이 파고들수록 위험한 일일 수 있다는 건가요? 아니, 시체만으로는 그렇게 보기 힘들지 않나? 네? 뒷골목에 밤이 있잖아. 그 청소부들이 지나가면 시체를 포함한 쓰레기들은 전부 청소되어 있으니까. 그렇군. 시체까지 말끔하게 치워버릴 수도 있겠네. 당연히 쓰레기만 청소하는 게 아니라는 건 무서운 일이지만. 그건 밤마다 로저 씨가 이상한 흉내를 내면서 저한테만
또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무얼 바꾸었는지를. 안개 낀 거리에서 일어나는 미스터리 실종 사건이라. 무슨 괴담 같네요. 무서운 건 아니고요. Dude, Ruina has brain rotted me so hard. It's like a scary urban legend. I'm like, oh, that's a classification. 억지로 웃지 않아도 돼, 싱클레어. 불길하네. 첫 판부터 주눅 드는 기세로 가면 좋지 않은데. Everyone seems to be on edge, thanks to the unsettling story we heard earlier. I know what to do. It'd be a good idea to remind ourselves of our current mission. Besides, I could use a refresher myself. 그까지 초대장 읽어서 뭐 하라고? The neatly folded invitation Heathcliff produced from his pockets completely betrayed his attempt at appearing aloof. It was folded with such tender care that it almost resembled a neat paper craft. He cleared his throat. 부디 참석하시어 이 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다. 경의를 담아, 넬리. 그리고 아이씨, 꼭 와야 해, 히스. 기다리고 있을게. 캐시가. These two are dorks. This wasn't exactly what I had in mind when I asked him to read that letter. 여기가 무슨 동네 술집이에요? A party crowd at a dive bar. 이런 분위기 아니었어? 내가 이럴 줄 알았지. 화낼 기분도 안 나네. 애초에 기다린다고 했을 뿐이지 만나고 싶다고 한 것도. 아니, 그래도 말이야. 이 문구를 보면은 어디? Fucking Gregor and Rhodia are just like the aunt and uncle that show up to Christmas dinner and like bug you the whole time. Some sinners gather in a circle like they're doing a literary analysis of the invitation letter. Maybe I was worrying too much. 꼭 연애 편지 처음 받아보는 학생들 같네요. 뭐야? 싱클레어는 저런 거에 관심 없었어? 저는 열심히 공부만 했어요.
책과 칠판만 보면서 성실히 살았다고요. 시클레어 군 또다시 얼굴이 붉어지고 있어. 체질이라고 지난번에 말했잖아요. 그럼 아니 안타까울 필요는 없다. 세상엔 많은 취향이 존재하고 있으니. Oh la la, Dante, your clock face looks so pointing to midnight tonight. The fuck? 그런데 이상하지 않소? 히스클리프 씨가 연애 편지를 받는 게요? 아, 이상 씨, 그런 말은 좀 너무하네요. 아니, 그런 무례한 말을 한 것이 아니라 나는 농담이에요, 농담. 저도 이상 씨랑 같은 걸 느꼈으니까요. 티사 어딘가에 있을 로보토미 지부가 아니라 다 같이 워더링 하이츠라는 저택으로 향한다는 건 I can't wait to hear that Wuthering Heights is actually built upon a fucking Lobcore branch, just like Sinclair's house was. 그곳으로 도달해야 황금 가지를 얻을 수 있다는 소리일 테니까. 정확하게 짚어주었구려, 이스마엘 양. 찬물 끼얹는 역할을 하는 것도 슬슬 지겨워져서 입을 닫고 있었는데 때마침 고마운 지적을 하는군. 우리가 워더링 하이츠로 향하는 이유가 설마 저 편지 한 장 때문이라고 생각한다면 큰 실망을 느꼈을 거다. 그래서 이 문맥을 보면 결국 하려는 말이 아니 그보다는 이 어투를 봐야지. 뭐 일단 넘어가죠. LCCB로부터 황금 가지의 관측 보고가 있었습니다. Hi, Beck. 위치는 워더링 하이츠 저택 어딘가. Is that Wuthering Waves? We're not even at Wuthering Heights yet. 시스템으로 인해 LCCB 틈이 잠입하는 것은 위험 부담이 크므로 황금 가지의 정확한 위치는 파악이 되지 못했습니다. 특유의 보안 시스템? 그런 게 있었나? 그렇다면 더더욱 네, 이상하다고밖에 말할 수 없. 동의하오. 비록 황금 가지의 값어치와 그 위상에 대해 정확히 알고 있는 것은 아니지만 평범한 저택 안에 그런 것이 놓여 있을 리가 만무할 것 같소. 황금 가지가 처음부터 그곳에 위치해 있었던 것은 아니었다. 티사 로보토미지부 어딘가에 있었던 황금 가지가 모종의 이유로 저택으로 옮겨졌다는 것이구려. 캐서린이라는 인물이 이번 작전의 핵심이겠군요. 황금 가지를 자기 저택 안에 소유하고 있는 자라니. 그리고
황금 가지가 아니더라도 히스클리프 씨가 자신을 보러 저택에 와줄 거라고 믿어 의심치 않는. This conversation seemed to even register to Heathcliff, however. 혹시 주위에 이발소나 양품점이 보이면 말해줘. 무슨 명소마다 멈춰서는 관광버스로 생각하고 있는 건 아니겠지. Nope. Enjoy the ads, chat. I'll be right back. Uno momento. Sorry, chat. Took me an extra minute because I was gonna. I was gonna
grab dinner, but it's not done yet. Steak's still cooking. 그냥 나를 내려주고 먼저 가도 되잖아. 뒤따라갈 수 있어. 제가 두 눈 커다랗게 뜨고 계속 보고 있는데 말이죠, 히스클리프 씨. 아까의 그 소문 때문인지는 몰라도 이 시간에 길거리에 열려 있는 가게가 보이지 않아요. 역시 저랑 로자 씨한테 맡겨보시는 게 제일... 아이씨, 야 잠깐! Goodbye, Heathcliff. The bus emerged from the back streets into a rather quiet-looking village. The fog was still thick, and everything was still in that faded hue. Even the occasional sightings of pedestrians had ceased. The very idea of color variation seemed like an alien concept here. All I see are orange-hued lights coming from the windows of misty gray buildings. It was as though everyone decided to stay indoors for the day. I can't even tell where we are, or how close we are from our destination anymore. He was the only other sinner who had spent a while in Tea Court, so I decided to ask if he recognized anything. It was evident that this scenery was unfamiliar to him. 나는 최대한 사람들의 눈을 끌지 않으며 연구와 생업에 몰두하고자 하였지. 하여 T사를 그리 자유로이 오가진 못했소. 익숙해지면 괜찮소. 오히려 이곳에서 나고 자란 이들에겐 색이 있다는 것이 신기한 것이니. 그리고 나는 잠시나마 기댈 수 있는 자들이 있었네. 이는 낯선 곳에 적응하는데 꽤 많은 도움이 되지. Yuseng looks away to a place far beyond from here. Memories of his past, most likely. T사의 특이점이 어떤 것인지에 대해선 아는 게 있네. 그것에 대해선 특이점이 의뢰 그렇듯 나도 무어라 정확히 추론할 수는 없는 작동 원리라 함이 맞겠소. Yuseng paused and carefully began to speak. 시간과 관련이 되어 있다는 것만은 알고 있었소. 정확히 어떠한 시간을 어떻게 다루는지는 모르겠지만 이 또한 부질없는 추측이며 답은 파우스트 양만이 알겠소만. T사가 거주자들로부터 끊임없이 색을 빼앗아가는 이유 중 하나죠. 그게 색이랑 무슨 상관인데? 시간을 필연적으로 제어해야 하는 곳이라면 빛과 연관이 있는 영역일 것이며 Interesting. 빛은 또한 색과도 밀접한 관련이 있으니
종국엔 색과 얽히게 되는 것입니다. So light speed even. 제가 알고 있는 시간에 대해서까진 추론이 가능했습니다만 파우스트가 가진 T사의 특이점과 관련된 지식에 접근하기까지는 저에게 아직은 시간이 걸린다는 말도 덧붙여야. Faust known among us for her maybe and perhaps rarely ever gave us answers this detailed. Then now's the time to ask her all my questions. 파우스티안, 시간이라면 네, T사에 관한 이야기는 여기까지 하는 편이 안전하겠군요. 또 말해줄 것처럼 하다가 입을 닫아버렸네. Well, I guess I should be glad that she decided to tell us this much. I doubt she'll tell us more no matter how much we pry. 그런데 특이점으로 인해서 평생 색을 모른 채로 살아가는 사람들도 있단 거잖아요. 뭐 다 그런 거지. 우리도 어쩌면 지금 다른 사람이 볼 때 뭣도 모르고 사는 불쌍한 사람일 수도 있으니까. 뭐가 되었든 고기 맛을 한번 본 적이 있다는 게 무서운 거야. 평생 모르고 살면 좋을 텐데. 햇빛의 색깔까지 보이지 않는 건 아쉽네. 하늘의 색이 그리워질 때는 많았어. 특히 얕게 비가 올 때는. 그래, 그런 것들도 각자 알던 하늘의 색이 있었으니까 아쉽고 그리워지게 되는 거지. 처음부터 이곳의 하늘만 보고 살다 죽는다면 그건 불행도 아닐 거야. 그것까지 불행하다고 말한다면 오히려 오만한 게 되는 거지. 그렇게 생각할 수도 있겠네요. The atmosphere in the bus suddenly became incredibly frosty. 아, 그거 해보자. 가장 좋아하는 색깔이 뭔지에 따라서 각자 성격을 알 수 있다던데. Rhodia, who was the one to chill the bus in the first place, was also the first to break the 이상이 ice. 하늘색을 좋아하는 거라면 어디 보자. 고요하고 조용한 당신, 생각에 빠져 잠기는 걸 좋아하는군요. One steps in. 오, 어떻게 하는 것이오? 그거 참 기묘한 재주로군. 나도 해줘. 나는 말이지 붉은색이 줬어. 아니 노란색. 아니 붉은색? 아니. Oh, CZN was how fun CZN was despite the goonery. You mean including the goon? Because I'm balding and not getting the cards. Oof. 자, 차례를 기다려. Are cards something you have to pull? 파우스트. 저는 잠깐.
무슨 말 할지 다 알아. 파우스트는 대체로 그런 걸 믿지 않는답니다. 라고 하겠지? 그런 사람은 대체로 흰색을 좋아하더라고. 그렇지? 자기 머리색이랑도 똑같네. I see. 그저 말을 아끼겠습니다. 나? 참, 뭘 그딴 걸 물어봐, 남사스럽게. 나는 Pauses. A great manner begins to emerge into our view from a distance. I could immediately tell that this was the Wuthering Heights manor Heathcliff had mentioned. 검은색. 모든 물감을 다 섞어버리면 나오는 색 아닌가? 그거. RNG as fuck. 그래서 So it 제일 really is 검은 just like playing 색깔이지. Slay the Spire. 덧칠만 계속 해버리면 되는 거니까. I can clearly hear that Heathcliff is muttering through gritted teeth. I have a feeling that black wasn't always his favorite color. I feel like that sounds kind of like a bitch to farm, honestly. They are. I see. This does kind of sound like, it kind of sounds like Uma, honestly. Two things changed the moment the Wuthering Heights Manor appeared over the horizon. 거울 있는 사람 없냐? 야, 뭐 아무거나 내놔봐. You don't sense stamina. Oh, I see. Interesting. 왜 이러시는가, 히스클리프군. 이 거울은 Interesting? One was Heathcliff, who was suddenly overcome with intense anxiety, and the other was the weather that grew dark and tempestuous all of a sudden. 원래 이렇게 날씨가 궂은 곳이었나요? 바람은 항상 거세게 몰아치긴 했어. 거의 폭풍 수준이었지. 하지만 이런 천둥이랑 번개는 뭐 워더링 하이츠의 날씨는 어느 쪽이든 구릿구릿했지만 멀리서만 봐도 저택이 정말 크네요. 침침한 눈의 카롯, 침침하게 도착. 번개가 번쩍번쩍. 눈 아파. This manor looked as though it came straight out of a dark, gothic tale full of mysteries. I was half expecting to hear a haunting cry echoing from its windows.
난 그런 적이 없지 않았나? 그래도 지금까지는 지부거나 회사였잖아요. 이번에는 그냥 저택일 뿐인데. 자, 내리지. 나와 카루. 이번에도 밖에서 기다리고 있겠다고? None of the sinners were hiding their dissatisfaction with Virgilius. Some of them were even standing with their arms crossed. 다들 표정을 보아하니 단체로 할 말이라도 있는 듯한 모양새군. 본인은 아닐세! 감히... 아무튼 아무 생각도 하지 않았네. Well, maybe not every sinner. We've gone through a lot of things, survived various trials and tribulations. Tribulations that could have been easily handled had Virgilius been there with us. A Virg not doing anything. 베르길리우스, Looks like Ishmael decided to step up as our representative. 처음에 길잡이라고 우리에게 소개하지 않았나요? 그런데 길잡이는커녕 매번 작전마다 우리를 출발선에 내려두고 카론 씨랑 무엇을 하러 다니는 건데요? I'm actually kind of surprised this is happening. 쓸데없이 짜증 부리는 게 아니라고요. 저는 당신을 신뢰하고 싶으니까 물어보는 거예요. 같은 부서의 동료라면 적어도 Toddlers need to learn how to walk. 공유하자고요. Virgilius held his silence for a moment. His brows were not as furrowed as they usually are, which was the only indicator to me that he wasn't as offended to hear this as I thought he'd be. 너희가 특정 계약을 통해 이곳에 입사를 한 것처럼 나 역시도 어떤 조건이 적혀 있는 계약서를 통해 이곳에 입사했지. Interesting. We're actually getting... If this is fucking... Holy fucking shit, chat. Sorry, hold up. Can I just say, Y Tries meat looks fucking delicious. That looks tasty. 왜? 특색나리께서도 계약서를 썼다는 말인 겐가? 당연하지 않나. 내가 아무 손익 계산 없이 이 버스에서 철부지들을 Those 동수로 ribs look delicious. It's like, his what now? He made ribs! They look tasty! His meat! I don't know what you want from me, man. I have more to say, but I'm not gonna say. Ah! I'm just saying, I normally only like to walk off when
when there's ads, but I'm actually gonna go grab. Well, the second we're done with this little mission here, I'm gonna go grab my food as well. 자세한 계약의 내용까지 너희에게 말해줄 생각도 없고 언급해서도 안 되겠지만. Try it. Wait, hold up. How's the spark looking for 2 days from now? By the way. 네가 말한 신뢰라는 단어는 제법 마음에 들었다. 그러니 간단하게만 언급해두지. And again, exclamation point, do you love the city? 나는 황금가지를 직접 회수해서도 직접적인 도움을 제공해서도 안 된다. 오로지 여기 있는 관리자 그리고 너희 수감자들에게 맡겨야만 하지. Interesting. 왜 그런 게 언제나 왜냐고 묻는 것은 의미가 없다. Well, I wish you luck. I hope you get whatever it is very early. Thankfully, like, here's the thing, right? Outside of whatever the new stuff is, do you have everything else? Or are you still stuck at 2 Heldenheims? Like, I just want to add in that assuming it does end up being Ogi Impalement, which I don't really see a reason why it shouldn't be, then like the new whatever the new weapon is gonna be kind of whatever, assuming, you know, it's Ogi Impalement, outside of like the full auto comps for 250, which if you're doing that, then obviously you'd want it because it's gonna make your life a lot more easy because you're gonna be Ogiing anyway, right? Obviously, it'll be good for HL, but you could probably, you know, not have to worry about having 2 of them right away. At least. So, yeah. This is what made me think we were trying to recreate the light of the Canto Sinners acting as the core suppression. That it has to be the Sinners. Yeah, it's very interesting, because it very much, it's very reminiscent of Angela kind of forcing us to, like in Lobotomy Corporation, where she kind of forces you to like deal with the trauma, right? Because that's the only way for the core suppressions to work. 계약이란 건 당사자가 아닌 자들이 완전하게 이해할 수 없는 형태로 이루어지니. 다만 목적지에 도착해서 너희들을 버스에서 내리라고 말을 할 때 그래도 마음을 어느 정도 놓고 보낼 수는 있게 되었다고는 말할 수 있겠군. But yeah, at least like maybe you just need to get the character right. But yeah. 것을 얻어내겠다는 욕심으로 무리하게 계약을 지키려다 관리자가 돌이킬 수 없는 지경으로 가게 되어 다 잃지는 않을까 하는 고민은 덜었지. We hear the storm approaching. That's crazy. My Sack, I wish you luck. Sack early on Flash, and then good luck with Leg.
나한테 그런 말은 굳이 한 번 더 물어보지 않는 편이 좋아. 특히 누군가 속마음을 어렵게 겨우 표현했을 때는. Hope it's not broken to shit, but historically that has not been the case, so smile. 그리고 You're gonna get 200 freebie on it, and I'm gonna fucking cry. 잠깐만. I got my break bar today, by the way. I got an SSR in my first tenor. It was a gold moon. It's like, oh shit, well maybe I can get some extra pulls. I got an SSR in the next tenor. It was also a gold moon. 이대로 내릴 수는 없어. Super deserved. Dario, let me tell you one thing. Let me tell you one thing real quick, okay? I hope your next grand is as useful as Basara. And I hope your next fucking illustrious rebalance makes your illustrious weapons as strong as Blazing Mistral currently is. And then after that, I hope you get a Heldenheim on a random banner in the middle of the year for water. And then you have to pull 4 of them. 안 되겠어. 다시 돌아가자. 유턴하면 되잖아. 내 피에는 유턴 없어. 이런 꼴로 어떻게 다시 저택에 It's too 돌아가는 far. 거야? There are 3 crit elements, buddy! I'm there, you're there, and Ray is there. She has hers. It's either you or me next. And as you said, your Ellie can't lose, so you might as well get the strong weapon next. Oh yeah, right. Every single one of our elaborate plans to dress him up in his fancy clothes fell through. Also, Lagan, it's good to see you, man. 이런 꼬라지로 가면 또다시 그 새끼들이. 그 새끼들이 누군데요? 있어. 옛날부터 나만 보면 하나라도 흠잡을 구석 없는지 눈알을 굴려대는. 눈깔 파내버려. 오, 재치 있는 발상이군. 원. Looks like Heathcliff is the only one who's taking this seriously. Light and water crit amp, and we pass the shotgun like a blood. Brother, fuck the shotgun. It doesn't have to be Russian roulette. 뭔데? 니들은 왜 그렇게 음흉하게 웃어? 그럴 줄 알고 우리가 준비를 미리 해왔죠. 아무리 생각해도 우리 히스가 혼자서 멀끔하게 꾸미긴 힘들 것 같아서. 꽤 전에 로자님과 함께 둥지로 돌아오기 전 뒷골목. 둥지 안에는 뒷골목보다 There's no way. 있을지도 모르니 기다려봤는데 뭐 살만한 곳이 없으니까 아쉬운 대로 사둔 걸 써야지. 뭐 설마 전에 둘이 어디 갔다 온다 했을 때? 과자들은 눈속임이었어, 히스. Wait, did they actually get him some clothes? 비록 제가 집에서 썼던 브랜드들까지 찾지는 못했지만 이만해도 베르, 훈훈한 분위기 이어가게 이번만 눈 좀 감아줘. 응? 유니폼 말이야. 회사 유니폼을 입고 오랜만에 애인을 제외하고 싶은 사람이 어디 있겠어. 그치? 그래도 저 길잡이가 용케도 허락을 해주게. 그러지. 뭐? That's kind of insane. 또 멋대로 작당해서 뒷문을 들락거리는 건 피하고 싶으니. Just a contrarian. He's kind of just being... Okay, here's the thing, right? I would say he's kind of just being a dick to be a dick.
But after reading Leviathan, I legitimately think he just didn't want to get too attached to the sinners. Because he was very attached to his team, right? At least in like a workplace sort of way. He was very attached to the kids of the orphanage. He was very attached to Garnet, and obviously Lapis, or Lapis. And then he ended up, you know, spoilers for Leviathan, he ended up losing everyone, right? He walked out of that place not by himself, but with Charon, who was Lapis, but she, like, all of Lapis had been overwritten by Charon. So even though it's still her body, right, she's pretty much dead. When he walked out of there with Faust and whatever the rest of that team was, which I think, honestly, at this point, I think is probably the LCA team. I'd have to look at the image again, but it feels like now that like they've actually been doing enough stuff. Yeah, he's being a contrarian, but also on top of that, he's okay, hey, hold up. They told me not to read this until after I read Leviathan. So, you know, at this point, I've brought that up multiple times now. That's on you if you know, if you still here. That's all I'm saying. I was told it was important for this. So yeah, it feels like he really he didn't want to get attached and then lose everyone again, but it seems like now he's willing to kind of like, you know, have a small sense of camaraderie with the sinners, which is very cool. 정말이야? 길잡이! Heathcliff trembled like he was about to give Virgilius a big hug. I would have liked to see that. 자, 히스클리프 씨, 이제 눈을 감고 무릉도원이라 생각하면서 편안하게 몸과 마음을 맡기세요. 잠깐, 머리 함부로 그렇게. 솜씨가 보통이 아닌데. Is that a hammer? 히스클리프 씨는 지금 Okay, this is adorable. Okay, all right. You know what? I was a little skeptical when, you know, it got brought up that the art style gets better. This is very cute. That is kind of insane. He actually looks fancy. 그 머리에 너무 바른 거 아니야? 안 돼. 홍루가 얼마나 공들여서 손질해줬는데 그렇게 만지면 몇 년 만에 재회인데 몽둥이를 들고 만날 순 없잖아. 히스클리프 군이 왠지 친절해 보이는 것 같소. 이를테면 아이스크림을 사달라고 하면 바로 사줄 것 같은 느낌이랄까? 그리고 시끄럽게 해도 때리지 않으실 것 같아요. Distortion catching at 5, signing the declaration at 8. 야, 부탁하건대 캐서린 앞에서 그런 말을 꺼내기라도 하면. 옷이 날개군. 재회의 후기를 기대하고 있겠어. That's actually crazy. It's so weird that like I feel like we're like actively, I think the best way to put it is that it feels like now that everything from the 5.5 and previous is done, I feel like we're out of the prologue. I guess.
그래. I've been meaning to ask this question for a while. I wanted to know the answer, but I couldn't bring myself to ask him. Heathcliff, who'd been busily moving about and prepping to leave the bus, suddenly comes to a halt. 뭐든 괜찮았어. 때리는 것도 굽는 것도 하찮은 취급을 받으며 부려먹어지는 것도. 들러리 불순물 취급을 받으면서 사는 것도 참을 수 있었지. 하지만 캐서린 입에서 그 말이 나온 순간 내가 저택에 있어야 할 이유는 그 순간 사라졌어. Good day, my fellow Teep Court residents. How do you do on this fine nondescript time of the day that always looks like the same? What's up, Cajun? Heathcliff did not elaborate further. Perhaps it wasn't that he didn't, but that he couldn't bring himself to. I didn't dare ask him what he was about to say, so I simply nodded in response. 오, 카론이 히스 바뀐 모습을 보고 할 말이 있나 본데? 있어. No. 중대 발표할 거야. 좋아 좋아. 자, 한마디 소감 부탁드립니다. 카로는 버터 싫어. 느끼하단 말이야. Did not get a girlfriend? That's generally how that works, unfortunately. 아, 이게 아닌데. Charon's words must have hit him hard. It took quite a bit of convincing for Heathcliff, who was severely discouraged by Charon's remark, to exit the bus. Well, instead of getting a girlfriend for Christmas, we got you something better. A job invitation to Lobotomy Corp. Aren't you happy? Congratulations, and enjoy your new job. 이거 불편하네. 걸을 때마다 옷이 꽉 죄어오는 느낌이야. 기품이라는 건 원래 그런 것이랍니다. 익숙해진다면 오히려 다른 옷을 입을 때 허전해지곤 하죠. 히스클리프군. 이게 자네가 살던 곳의 대문인가? There's a lot more Honglu here now as well. The massive gate alone feels downright intimidating. 몇 지역에서는 대문의 크기로 신분을 드러내곤 한다. 이 정도 크기라면 상당한 재력가라고 볼 수 있다. 이런 곳에 살았으면서 홍루 씨를 부자라고 그렇게 못 살게 굴었던 건가요? 히스클리프? It sounded more like he was a slave at the mansion. 저는 아무렇지도 않답니다. 나는 갑자기 배신감까지 느껴지는데. 히스클리프군. 그대가 굉장히 낯설어 보이네만. 헛소리는 집어치워. Some were teasing him, and some were genuinely surprised. But it didn't matter to Heathcliff. Every word he sped out was dripping with venomous spite. 부자는 내가 아니야. 난 이 저택에 있었던 단 한순간도 풍요로웠던 적이 없었어. 그리고 이 저택도 단 한순간조차 날 받아들이지.
뭐야 이건? 낙뢰다. 후방에 있는 숲 근방에 떨어진 것으로 보인다. 괜찮아요. 사람이 번개를 맞을 확률은 굉장히... 가만 보면 번개는 불꽃놀이와도 닮아 있는 것 같소. 텅 비어있던 밤하늘을 순간의 섬광으로 가득 채워주고 사라지지 않는가. 그 대신 자기가 가진 모든 걸 내보내서 모든 걸 불태워버리지. That line feels kind of important. I'm sure they're gonna reference back to that. 놀이가 아니야. I could hear some forest critters fleeing, spooked by the thunderstrike. 저것 보시게! 조그마한 다람쥐가 있네! 우와, 집 근처에 숲이라니. 자연 친화적인 곳에 살고 계셨군요. 동물원을 따로 만들 필요가 없겠어요. 도시에서 정원이나 숲을 가진다는 것은 Honglu is so 이런이 fucking 저런이어도 rich. 엄청난 재력가라는 것은 틀림없지. 그렇네. 싱클레어네 집도 그러긴 했지. 다람쥐도 있고 뭐 몇몇 짐승들도 심심찮게 볼 수 있었지. 아주 가끔 가다가 기분이 걷잡을 수 없이 안 좋아져서 숲에 계속 처박혀 있을 때도 있었는데. 그럴 때마다 이 다람쥐군이 적잖은 친구가 되어주었겠어. The little squirrel that may have once been Heathcliff's tiny forest friend was immediately scorched down to a pile of ash the moment it crossed over into the manor's front gate. 번개가 보통 저런 식으로 치나? 휘어지기도 하고? Are you listening? Jesus fucking Christ. Fucking Don. 일반적인 상황에서 벌어지기에는 지극히 낮은 확률이군요. All their faces are so funny too. She's like horrified. He's shocked. She looks fucking depressed. And Gregor looks like he's just out of his fucking element. That's so funny. 내 과민 반응일 수도 있겠지만 아무리 봐도 번개가 정확히 저 다람쥐를 향해 치는 것 같아. Oh, this must be the new security system. 이런 위험천만한 곳에서 용케 살아남으셨네요, 히스클리프 씨. 아니야, 미친. 나도 이런 벼락은 squirrel. 처음. 문을 He stared blankly at the front gate of the manor. 문을 두들기는 거 오랜만이네. 한 번은 아무도 열어주지 않길래 몰래 저택에서 빠져나온 캐서린이 문을 열어줬어. 비를 맞아가면서.
그럼 지금도 마찬가지겠죠. 이 문을 두들기면 캐서린이 올 거라고? Heathcliff takes a deep breath before knocking on the front door. 정말로 이렇게 될 줄은 몰랐는데요. 담을 넘어갈까요? 높이를 보아하니까 발목 접질러질 각오만 되어 있다면. Brother. 아니, Heathcliff was a whole bundle of anxiety before he knocked on the front gate, but perhaps this perceived slight reverted Heathcliff into his usual angry self. Fuck, I need to get some food in me. 내가 초대받은 저택이야. 담을 넘어간다면 아무 의미가 없어지는 거라고. 캐서린! 내가 왔어! 한 번 무시당했는데 다시 소리친다고. 캐서린! Despite his efforts, not even a soul stirred beyond the front gate. None of us really believed that anyone would come out to greet him. But the front gate began to creak open, as though someone was answering his pleas. 꾸민 보람이 있었죠? What a creepy fucking manner, dude. Alright, let me go get my food. I'll be right back.
Okay, yeah, but like. So chat, you know how normally I'll like stop and we'll do a Instant Gray Part 2? Yeah, we can do that. Normally like we do like the Beard Meets Food video, right? We're not gonna do that today. I'm just gonna eat while we play. I got some potatoes and gravy. I got some stuffing, and we got some steak. And of course, you know, the most important part about all holiday food. Merry Christmas. Interesting, the lavenders still have color. The heavy rain and the tempest only grew harsher the closer we got to the manor. 대문을 넘었는데도 사람은 코빼기도 보이지 않는군. Fuck, that's good. The bubbling excitement of the sinners when they disembarked at the bus had all but disappeared. A silent air of apprehension surrounded them as they gingerly took their hesitant steps toward the manor. 캐시, 잘 지냈어? 아니야. 캐서린, 오랜만이야. 아니야, 이것도. In the midst of this aura of uneasiness, only Heathcliff seemed to be preoccupied with something else. The rest of the sinners were. 봤어? 새였다. 정확히는 참새의 일종이었다. 정문을 지났는데도 이 공격적인 낭뢰는 계속되는군. 조금만 가까이 있었으면 저희도 같은 신세였을 거예요. I got ads. This is gonna be a long fucking stream today, chat. I have not. Do you plan to? I'd like to at least go through like synopsises of the ones that Limbus has done, if not fully read them. After we're done.
The only at some point I had read Moby Dick, but it was so long ago I don't remember anything from it. And then aside from that, the only other one I've read is the Odyssey. And that's it. So. But yeah, I didn't even know most of them. You know, I was wondering why I hadn't seen anything from the Sinners channel, from the Limbus channel, in a while, because, like, normally I get notifications from my whole Discord. And then I remembered, since I had so many people with mod privileges in there, I muted it, and it's the only muted channel I have in the Discord. Yeah, I completely forgot about that. Yeah, the only reason I brought it up is because I went to go look, because I know I have that pinned message from Cajun in there. Yeah, I think the only one, like, I actively remember is, the Odyssey. Read the chat. I read everything in the entire Discord besides that one. Thinking you do, yeah. I normally I read everything, but that's the reason I read everything is so if people start being shitters, I can do something about them. Oh yeah, Corey did say I checked the chat. Obviously, please be respectful. I have like 6 people in there with guns that will shoot you down. Lightning continued to blast the earth, as though it wouldn't be satisfied until it's reduced every living thing in the manor grounds to a pile of ashes. 빨리 걷자니 벼락 맞을 것 같고 천천히 걷자니 또 벼락을 맞을 것 같고. 이동 속도와는 관련이 없는 것 같다. 마치 벼락 자체가 의지를 가지고 목표를 맞추려는 것처럼 보이니. 아, 어쩌면 이 집의 방어 시스템은 아닐까요? 방어, 보안 장치를 말하는 것이오. 허가받지 않고 이 저택 안에 들어오는 것한테만 번개가 내리치는 걸 수도요. 이것보다 더 정교하고 확실한 장치도 많았거든요. 크기가 커다란 저택일수록 더 효과적인 보안 장치들을 설치하곤 하니까요. 아, 저희 집에서도 보안 장치에 대한 이야기가 저녁 식사 이야기거리로 올라오곤 했던 것 같아요. 말이 안 되는 건 아니네요. 그렇다고 이런 사고방식이 이해된다는 건 아니지만 LCCB 팀이 접근하지 못했다던 보안 체계란 것이. 네,
하지만 저희는 초대장이 있잖아요. 안심. Is that really all this is? Is this just one of those normal security measures that every rich family supposedly has? 하지만 조금 신기하긴 하네요. 날씨를 조정하는 시스템은 비효율적일 정도로 어마어마한 금액이 들어간다고 해서 직접 본 적은 없었거든요. Which person I know controls the weather around their house? The surprising part is hearing Honglu himself call it expensive, and that he hasn't seen it. The ribs are perfect. Yeah, we were admiring your meat on stream earlier, actually. It looks delicious. Ah! You heard me. Like, I mean Cajun. Let's be honest. Look how tasty this looks. Not a ribs guy. I see. Hates me. I remained silent because I didn't want to concern the sinners with something I wasn't sure about. The closer we got to the manor, the more confident I became that something was off. And that this extremely abnormal weather isn't the work of some security system. Interesting. This golden bow feels different from the others we've encountered before. It's a bit more chaotic. 이 꽃은 색깔이 있네요. More than welcome to it. God damn. Sinclair was right. The manor's garden was lightly littered with flowers. They were the only things of color in this dreary sight. 이 꽃 이름이 뭘까요? 혹시 말이야, 돈을 지불한다면 꽃에도 색을 되찾게 할 수 있는 건가? 그렇습니다. 그렇다는 것은 이 집안의 인물은 꽃을 무척이나 사랑했던 것이겠구려. 곧 시들어버릴 꽃에도 색을 넣을 정도라니. 혹은 어마어마한 갑부이거나. Heathcliff quietly gazed the patches of violet flowers as Yi Sang mused out loud. 틀렸어. 꽃을 무척이나 사랑했던 것은 아니었을 거야. 그 마음이 꽃까지 들어갈 정도로 넓고 따뜻하진 않았으니까. Heathcliff appeared so doleful that I felt as though he had built a tall, opaque wall between himself and the world. I could not bring myself to ask further. He did not tell us the name of those flowers. 아이고, 어서 오세요.
Someone hurriedly runs this way from the manor's front door, holding a lantern. 날씨가 참 말썽이죠. 하긴 티사는 워더링 하이츠는 화창한 적이 드물지만요. 오랜만이야, 넬리. 세상에 히스클리프? 정말 너구나. Julian, who? 네가 그렇게 떠난 후에 어떻게 살았는지 정말. 아휴, 밥은 제대로 먹고 다니는지, 어디서 맞고 다니진 않는지. Oh. Any other response I could have? Okay, I know exactly who that character is. Never mind. 우리가 그동안 소식을 얼마나 궁금해했는데. I cannot add any more to that, or else I will not be beating the allegations. 자, 들어와. Miss Nellie regarded us with a curious look, as though she didn't quite understand what we were supposed to be. 설마 여러분은 우리 히스클리프의 친구분들인가요? 네, 뭐 친구 해도 되는 건가요? 친구의 범위를 어디까지로 인식하고 있을지에 따라 답변이 다르다. Or so, please. 그럼 죽을 뻔한 모험을 몇 번이나 겪은 소중한 친구들이지. 히스클리프의 소중한 친구들이 곧 있으면 비에 쫄딱 맞아서 얼어 죽을지도 모르겠다. Alright, Otis. 귀한 분들이 오셨네요. 아이고, 내 정신 좀 봐. 얼른 들어오세요, 얼른. 저택은 따뜻할 거예요. The interiors of Wuthering Heights was rather dark. Yet, 정말 저택 안에는 색이 있어. oh. Okay, Kate. Maybe it's the brain rot. The inside of this manor just looks like the fucking Repo Manor. I already don't want to be in here. Really? Yeah, man, it looks freaky. Its hue appeared a tad faded from its original vibrancy, but there was color in this manor. 말했잖아. 저택에서는 색이 보였다고. Wait, hold up. Oh, that's a nice touch. The Heathcliff's story, Wuthering Heights, is it's British, right? Or English, whatnot. Yes, I see. It's a nice touch, being that like Dante and Don both sing color without the U, whereas he adds the U. 이것도 뭐 돈을 내서 가져온 거지만 저택에 걸린 이 랜턴들이 있으면 Spelled correctly. Ain't no way.
Oh, interesting. I've had like a bug similar to this happen one time, and I have no idea what causes it. Bugged all the hell. That's crazy. I wasn't even I think I got it in the you know, the platoon like the daily platoon fight thing? I think I had it there. Right, in US English. I can't believe you fail people for being right. I fail laziness. That's crazy coming from the water player. 본래의 색을 밝혀주는 랜턴이구려. 꽤 값진 기구일 텐데. 그래도 완전한 색을 돌려받지 못해. 어딘가 칙칙하지. Coming from the light player. Hey man, they might have voted me the most broken Ellie this year, but water was second. 그런데 캐시는 히스클리프, 지금까지 어떻게 지낸 거야? 응? 잠은 어디서 자고? 밥은 잘 먹고 다닌 거 맞아? 나는 그래도 너무 늦지 않아서 다행이야. 다들 널 기다리고 있었거든. 다들? 그러고 보니 옷차림이 못 본 사이에 달라지고 아주 멀끔한 신사가 됐네? 친구들도 많이 생겼고. 뭐 그래? 그럼 멀리서 보면 하나도 못 알아보겠다. Nellie was talking so fast that Heathcliff wasn't spared even a second to get in a single word. 넬리, 정확히 어떤 사이지? 우린 그의 소중한 친구이자 동료이며 전우들이라. 어떤 사이인지가 무척이나 Otis, 궁금하군. what are you... Otis, who was conspicuously scanning the interiors of the manor, suddenly asked Nellie the most transparently suspicious question that I've ever heard. 아, 나는 말이지. 히스클리프의 이를테면 보모라고 해야 했나? 보모요? 코 흘리고 있으면 닦아주고 옷 갈아입혀주고 하는 보모요? 밥을 먹기 거부할 때는 밥을 떠먹여주기도 하고요. 아이 넬리, 그런 식으로 소개하지 마. 보모라고 하기에는 조금 달랐잖아. 우린 어렸을 때부터 서로를 알고 지냈어. Right, 그리고 난 넬리를 하인처럼 부리거나 보모처럼 따르진 않았거든. 그리고 지금은 엄연히 치프 버틀러라고. 내 말 한마디에 군기가 바짝 드는 버틀러들이 얼마나 많은데. 뭐 네가 제일 일을 빠릿하게 잘했으니까. 그런데 나 슬슬 인내심이 금방이라도 끊어질 것 같아서 말이야. 넬리. Heathcliff must have wanted so badly to ask her where Kathy was. 연애는 언제? Instead, he hid his true question behind a mask of aloofness. But Nellie's expression became somewhat odd upon hearing Heathcliff's query. 연회는 어이, 그 막내네 새끼 오긴 하는 거야 뭐야? 사람을 불러 모아놓고 사라지면 어쩌자는 거지? 언제까지 꼴보기 싫은 얼굴들을 마주보고 있어야 Oh, 하냐고? it's happening right now. There was a furious voice echoing from down the halls. 넬리, 잠깐. 방금 그 목소리. 아이 참, 안 그래도 막 왔어요.
히스클리프 들어가자. 모두가 널 기다리고 있다고 했잖아. Oh. Heathcliff bit his lips anxiously and followed Nellie. 파티를 하는 듯한 분위기는 확실히 아닌 것 같은데. 네. 그때 크루즈 파티나 아무리 감추려고 해도 말이죠. 공간에서부터 나오는 음침한 분위기는 평소에도 활기찼던 저택은 아닌 듯하다. 청소를 급하게 했지만 오로지 손님 맞이를 위한 용도일 뿐. 곳곳에 균열이 있고 보수가 필요한 부분이 보인다. 또한 So maybe don't say that to them. 즐거운 파티를 기대했던 건 아니지만 마음이 제법 슬프네. Whenever she says party, it just sends me bro party. 즐거운 파티를 기대했던 건 Hard. I followed Don Quixote to the halls. She had appeared terribly disappointed. Holy fuck, this house is big. Why is there a fight inside the manor while we're walking into the dining hall? They're wearing masks. Butler, maids, some prick, some other prick. These almost looks like workshop employees. Sorry, not workshop, fixer. Fixers? Workshop would be creating it. Two people sat by a dying hearth, surrounded by their respective posse. It was quite apparent from the way they sat opposite of one another that their relationship was far from amicable. Sorry. On one end was a group of people dressed in mysterious masks, surrounding a jumpy-looking man who looked like he was one little nudge away from hollering foul insults at everyone. On the other end was a group of people dressed in identical uniforms. Sinclair told me that they were wearing the outfit that most manor employees wear to each other. One of them stood out, as he was the only one among them in a black suit. He appeared somewhat uncomfortable. It seemed as though he was in a great deal of pain merely by being here. In between the two groups were... 해결사들이요! 저 복장은 분명 외우피 협회에서 온 자들! Does anyone by chance have like the O with the two dots over it on their keyboard and could type out the capital letter, like the capital O with it in chat? I don't know if any of you guys have that on your keyboards. If not, don't worry about it. 외우피 협회는 보통 중요한 일이 아니면 뺏기도 힘든 분들인데 어찌 이런 곳에! Thank you, Cage. Sure his notes have the accent marks? Yes, sir!
Don't make me go back. I will. The musings of a madman. Edicoke's Don Quixote was practically quivering with from immediately running to them for signatures, because we had unintentionally become the center of attention from the entire room. The center of a very negative attention. 맙소사, 기어코 그가 돌아오고 말았어요. 워더링 하이츠의 수치인 그 망할 자식이. 여전하네, 조세핀. 뻔뻔하게 들어오는 꼬락서니 좀 보라지. 우리 마님이 보신다면 얼마나 기겁하실까. 어우, 조세핀 그만 좀 해. 신경 쓰지 마, 히스클리프. 이 광경을 보시면 뒤집어지실 거야. 이 신성한 워더링 하이츠를 불황자들이 점령하고 있다니 기가 찰 노릇이지. 아무렴. Interesting, the mistress is not here. There is an old woman in the room who is muttering some choice words at us while staring with eyes full of hatred. 역시 망나니 자식답게 제일 늦게 기어 들어오시는구만. 무슨 자신감으로 이곳을? Earnshaw family. 조용히 하십시오, 힌들리. 히스클리프, 정말 돌아올 줄은 몰랐는데 캐서린을 잊지 못한 건가? 아직. Much more polite, still a dick. It was clear that the two had both been acquainted with Heathcliff for a while, but the nature of that acquaintance was more of a long-standing hatred stemming from the deep history of contention they shared. One of the two was hardly hiding his hatred, allowing it to fully seize control of his words and actions. But the other one's hatred had sunk deep into his heart, boiling and writhing underneath. 내가 뭐 성대한 환영 같은 걸 기대하고 이 저택에 돌아온 건 아니지만 적어도 너희들 면상이나 보려고 온 건 아니야. 그 말대로 난 알맹이는 변하지 않았거든. Heathcliff shoots back with just as much vitriol, as though he was always used to this kind of scorn and humiliation. The man in a black suit turns away, as though it would degrade him to even entertain him with an answer. But this man they called Hindley. 이 빌어먹을 자식이! 짐승만도 못할 새끼가! His clothes are so like fucked up. Jumped up from his seat, his face turning bright red from anger. 또 어디서 이놈이랑 똑같은 것들을 데리고 왔어? 뭐라도 쑤셔볼 심산인가 본데. 어이 너네, 이 자식 정신 좀 차리게 두들겨 패라. 보스, 명령 없어. 잔말 말고 해! 그 보스라는 놈과 너희들을 고용한 건 나야! 그래봤자 어디서 굴러 들어온 개 뼈다구보다 못한 놈들일 거다.
그냥 신나게 두들겨 맞고 싶다는 소리죠. 뭐 He's just expressing his explicit desire to get his ass beat. Slow dead rabbit's head. Interesting, so these are the dead rabbits. Holy, they inflict rupture. Rupture, bleed, inflict defense level down, and paralyze? What the fuck? That's gross. Just don't lose? I mean, yeah, but like, holy fuck, that skill is pretty strong. 막아내지 못하리. 도끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. For like a basic mob. 묘여. 길을 열어라. 무상한 목숨. 불끈 지원했군. 시간 끌 것 없이 시비수에게 명한다. 모조리 이 앞에 지워버리죠. 숨지마. 하나놈과 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 와르르 무너지는군. 이제 깨우치시게. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 목을 떨고 주마. Interesting. Okay, so they're not dying, they're running. 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 불가 위야. 막아내지 못하리. 훌륭하군. 목을 떨고 주마. 시도는 좋았어요. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 이제 깨우치시게. 좋아. 이제 살을 발라 뼈다구 너 만들어주지. A casual yet powerful voice booms across the hall, immediately breaking the tension in the room. 잠깐 물 좀 마시려고 갔다 온 동안 무슨 난장판이 벌어진 거야? 저택은 또 빌어먹게도 넓어서 차라리 우물에서 물을 길어오는 게 나을 뻔했네. 예. 걸음걸이나 한눈에 느껴지는 기색으로 보아. 마침 잘 왔다. 네 잡졸들은 영 시원찮아. 이런 시정차 본때를 보여줘. 내가 아무래도 부하들 교육을 잘못 시켰나 보네. The boss confidently strode toward Heathcliff, then gave him a playful smack on the back of his head. 마! 오랜만에 고향에 왔으면 말이야. 제일 먼저 형님한테 째깍째깍 인사를 박았어야지. 너희 뭐냐? 얼른 예의 갖춰서 인사 박아라. 뭐야? The man waded past both the aftermath of the brawl and the heavy tension that filled the manor like he was out on a stroll. He just walked into the middle of it all and put his arm around Heathcliff's shoulders.
It was a kind of friendly gesture that only someone who's known Heathcliff for a long, long time could do. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무얼 바꾸었는지를. Interesting. This game has like such a crazy way of being able to go from like nothing happening to off the deep end so quick. Cause like for 5, for instance, right? We get through all this, and like for most of being in this the port here, not much is happening. Like we met Mr. Pilot, ice cream ride, we deal with some pirates, but it's all kind of whatever. The waves start getting interesting here halfway through. The second we get here to the fucking Lobcorp branch, it just goes fucking insane. So even though it feels very slow right now, but I'm very curious on what's gonna happen. 그래 임마, 네가 조직을 얼마나 오랫동안 떠나 있었으면 그 악명 높은 미친 토끼 새끼를 알아보는 놈들이 하나도 없냐? 미친 토끼 새끼? 저놈이랑 옛날부터 아는 사이였냐? 그거야 뭐 옛날에 끈끈하고 땀내 나는 이야기까지 듣고 싶어 하실 줄은 몰랐어서. 형님은 왜 이놈이랑... 아니, 그것보다 그럼 이 가면 모양... 데드래비츠? 소리가 좀 많이 변했지? 한쪽 어깨에 대충 두른 스카프와 외상으로 마신 맥주 한 병만 있었으면 그 망할 아담스 패밀리들 따윈 아무것도 아니었지. Bottles of beer on tab. 네 별명으로 이름이 붙은 맥주도 있었잖아. 그 집은 몇 주 전에 문 닫았어. 요새 흉흉한 소문 때문에 길거리에 나다니는 사람이 있어야 말이지. 뭐? 늑대 몰락 펍이 망했다고? 나만 아는 이야기를 해버렸네. 뭐 소개를 해주자면 이쪽은 옛날에 내가 몸담았던 조직의 보스. 이야, 동료들인가? 호련히 사라지더니만 멀끔한 회사에 취직이라도 했냐? Interesting. 뭐 어쩌다 보니. 그 아들도 많이 생겼네. 걸어다니는 시계도 생기고. 아하하, 자식 출세했는데. 뭐? Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she decided to hold her silence and merely shook her head in disbelief. She probably decided that it was not worth the trouble. 그런데 왜 이런 가면을 쓰고 다니게 된 거야, 형님? 왜? 이상하냐? 유행이라는 거는 매일 바뀌는 거야. 어깨에 토끼가 그려진 스카프를 매던 시기는 지났다. 그런 거요? 당연히 아니지. 우리 데드래비츠가 어디 샌님들처럼 유행 따라갔던 허접한 조직은 아니잖아. 너 정말 한 번도 돌아온 적이 없구나. 이 저택을 그리고 데드래비츠까지 떠나고 나서 적어도 성공해서 내 발로 돌아오기 전까진 다시는 어설픈 발걸음조차 하지 않겠다고 결심했거든. 하긴 너는 우리랑 어울리고 있었을 때에도 이것을 혐오스러워했지. 있었냐, 히스클리프? 우린 이제 뒷골목에서나 쏘다니던 갱단들이랑은 급이 달라져 드디어 우리도 출세라는 걸 한 것이랄까?
약지 출신이었던 자가 우릴 No, not the ring. 덕분에 Fuck. 이런 몸집도 더 Okay. 불어났어. 꽤 잘 나가는 조직이 되었지. I think I know why I needed to read Leviathan. And I don't like that answer. Oh no. Oh no. 약지 손가락 중 하나? That's bad. 약지 중에서도 야수파 출신인가? 이런 시시껄렁한 동물 가면을 씌우는 건 그놈들 뿐이겠지. I'm watching you. I don't fucking trust you, Ryoshu. 그럼 형님이 One of the reasons I want to be caught up so bad and read the new stuff, outside of obviously doing it with you guys, which again, we probably won't make it. 형님. 내가 마시던 맥주가 3병이 넘어갈 때마다 After reading 중얼거리는 말이 Leviathan, 있었어. I'm very 기억나? curious to see more Ryoshu. Because I feel like she was part of the ring. 썩어가는 밀로 만든 싸구려 맥주였어, 이스클리프. 기억나는 건 다음 날에 깨질 것 같은 두통과 텅 빈 주머니였지. 형님 밑에 있는 놈들은 그 누가 됐던 간에 아무리 갓 들어온 신참내기였다 하더라도 어디서 얻어맞고 오면 자신이 맞은 것처럼 아프고 화가 난다고 했었지. 난 형님이 언젠간 정말 잘 될 거라고 생각했어. 뭐 내가 술만 들어가면 홈 있는 말을 곧잘 짓거리곤 했지. Also, I don't trust the fucking ring, bro. 역시 매튜 형님이 Those guys are 맞아. fucking psychopaths. 가면을 쓰고 있어서 그런지 다른 사람이 At least so far, what we've seen, the middle's a bunch of fucking morons, but they're at least funny. And at least the thumb is respectful. The ring scares the shit out of me. 보고 있으니까 기가 차 죽겠군. 감동적인 재회에 찬물을 끼얹게 되어서 무척이나 송구스럽습니다만 결국 니놈이 길거리를 돌아다니면서 I suppose the index is also horrifying. 하면서 몇 년을 보내는 동안 매트 이자는 출세했다는 거지. 동시에 지금은 내 Refrigerators, yeah. 아라니 이놈같이 이름도 알려지지 않은 싸구려 양아치들이 모인 집단이 아니라 I could think of more than a few sinners who would have gotten angry enough to brandish their weapons at such an insult. They seem to remember that responding to such insults with violence only begot pointless turmoil. They all are improving! So instead they all began sighing heavily in an attempt to vent some of their pent-up anger. 킨들리, 아직도 나를 마구 짓밟고 조롱하고 개처럼 부려먹어도 되는 그 시절 겨울인 줄로 아는 것 같은데 물론 옛날엔 힘들리 네 놈의 그 더러운 말을 내뱉는 혓바닥을 잘라버리는 상상을 수도 없이 했어. 하지만
Heathcliff glanced briefly in our 너 direction. 같은 놈도 어딘가에 속해서 여기저기 돌아다니고 다른 놈들 보면서 배워가는 게 있어서 말이야. Aww. 지금은 그냥 뭐? 네 놈은 하나도 안 변한 것 같아서. 그리고 너 꼬라지가 그게 뭐냐? 길거리를 떠돌다가 기어들어온 건 내가 아니라 너 같은데? 뭐? 이 건방진 놈이! 아까부터 욕지거리만 퍼붓고 있긴 하지만 저자 뭐라고 하고 싶은 마음조차도 들지 않는 건 야, 너 일주일 동안 거울 한 번이라도 보긴 한 거냐? 차마 눈 뜨고는 못 봐줄 정도인데 힌들리. Of course, we had no way of knowing what Hindley looked like in the past, but we could pretty easily tell he was far from the most stable person in the room. 이 새끼가! 핸들리 씨, 진정하고 소파에 앉지 그래? 우리 애들은 자리가 모자라는 바람에 그 푹신해 보이는 가죽 소파에도 못 앉고 있는데 말이야. Hindley grumbled for a moment before slumping down on a sofa. And even that simple action was stumbling and pathetic. 뻔하네. 술에 먹힌 거야. 그것도 어마어마하게 크고 독한 술통에. 배에서 몇 번 본 적 있어요. 그러다가 헤어나오지 못하면 그냥 호수에 빠지는 거죠. 흔적도 없이. Holy shit, he's just like me for it. 뭐 일단은 내 고용주니까. 사정이 있어서 핸들리 씨와 같이 일하는 중이야. 부탁? 애초에 이 자리는 캐서린이 주최한 연회잖아. 그런데 연회? 시간이 지나도 변하지 않는 게 여기 하나 있네. 힌들리, 제발 그만하게 부탁이니. 내 저택에서 그런 지저분한 말이나 듣고 싶지 않아. 네 저택이 아니라 내 저택이 달린 튼 내 저택! 네가 갖지 않은 농락으로 훔쳐간 내 저택! 우리 아버지가 내게 물려주신 고귀하고 명망 높은 이놈의 그 에드가라는 잘난 가문에서 내어주신 저택만으로는 모자랐던 거냐? 에드가 가문? 소리 지르고 때를 써서 물건을 뺏어갈 나이는 이제 지났네. 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 새끼 주제에 어딨어? 힌들리 씨, 물러나십시오. 개만도 못한 충성심을 가진 놈들. 몇 년 전 그만하세요, 힌들리님. 힌들리 언쇼 쪽에 남아있는 버틀러들은 이제 없다는 거 아시잖아요. 자, 너희들도 이 자리에서 더 이상 소란을 일으키고 싶은 건 아니겠지? 알겠습니다, 넬리님. After a brief silence, Heathcliff finally brought up the question he'd been stewing for so long. 캐서린은 어디 있는 거야, 넬리? 알잖아, 캐서린은 시끄러운 걸 못 견뎌 했어. 이렇게 그랬지. 나 아까부터 캐서린의 기분에 상하게 하고 싶지 않아서 계속 목소리를 낮추고 있단 말이야. 슬슬 참기 어렵다고. It's really cute that he's actually trying to keep his volume in check. There was a look of unfathomable
immeasurable grief on both Linton and Nellie. Hindley was absent-mindedly mumbling some foul language at the ceiling. And Heathcliff probably sensed, oh fuck me, dude, from this ineffable, dark, and ominous silence that something was terribly wrong. No, man, please. It was setting in for us as well. After all we've been through in this journey, this kind of silence was all too familiar. 개소리는 대체 왜 안 나오고 있는 건데? 표정은 왜들 다 그따위고? 미안 히스클리프. 나는 미안하다는 말을 왜 하냐고? 히스클리프, 나는 이 분위기의 배경이 되는 사실을 유추할 수 있다. 그러므로 통상적인 표현으로서 너에게 지금 매우 유감이라는 말을 전할 수밖에 없다. 아니, 알아듣게 얘기해봐 좀. 이걸 너에게 어떻게 전해야 할지. 캐서린 아가씨는 여기 없어. 여기 없다는 게 어떤? 캐서린은 죽었다. Man. I see a basement. Man, what the fuck happened?